Hi, hello, welcome to Eagle Media Works and you're watching Eagle Education. సివిల్ సర్వీస్ ఎగ్జామినేషన్స్ అంటే ఈ ఎగ్జామ్స్ అనగానే చాలామందికి ఒక రకంగా ఒక భయం ఉంటుంది, కొంతమందికి మోటివేషన్గా ఉంటుంది, ఏదో ఒకటి సాధించాలి అని చెప్పేసి ఒక డిటర్మినేషన్ అయితే అందరికీ ఉంటుంది. సో ఈ ఎగ్జామ్కి సంబంధించి ప్రిపరేషన్స్ అనేవి ఎలా ఉండాలి, గోల్ సెట్టింగ్ అనేది ఎలా జరగాలి, అండ్ అలాగే ఆ కంటిన్యూస్ ప్రిపరేషన్స్ కానివ్వండి, ఆ మోటివేషన్ లెవెల్స్ కానీ హై అనేది ఎలా ఉండాలని చెప్పేసి మాట్లాడడానికి తక్షశిల IAS అకాడమీ అకాడమిక్ డైరెక్టర్ అండ్ అలాగే రిటైర్డ్ IAS ఆఫీసర్ డాక్టర్ నాగేశ్వర గారు మనతో ఉన్నారు. ఆయనతో మాట్లాడదాం. హాయ్ సార్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మాకు. థ్యాంక్ యూ సార్. సో ఈ ఎగ్జామ్స్ అనగానే మనం చూస్తూ వచ్చాం, లాడ్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ అలాగే చాలామంది చాలా రకాలుగా చెప్తూ ఉంటారు ఈ ఎగ్జామ్ చాలా టఫ్ అని అదని ఇదని చెప్పేసి. సో వన్స్ ఎ క్యాండిడేట్ డిసైడ్స్ దట్ హీ హ్యాస్ టు అపియర్ ఫర్ దీస్ ఎగ్జామినేషన్స్, తన గోల్ సెట్టింగ్ అనేది ఎలా ఉండాలి, తన సైకాలజీ కానివ్వండి లేదా తన మోటివేషన్స్ కానివ్వండి, ఫస్ట్ స్టేజెస్లో తను ఎట్లా సెట్ చేసుకోవాలి? జనరల్గా మన ఇండియాలో యంగ్స్టర్స్ హూ హ్యావ్ పాస్డ్ అవుట్ గ్రాడ్యుయేషన్, వాళ్ళు జనరల్గా యాంబిషన్ ఏమిటంటే మనం ఆల్ ఇండియా సర్వీసెస్లో సెలెక్ట్ కావాలి. ఆల్ ఇండియా సర్వీస్ అంటే IAS, IPS, IFS, IRS వీటిల్లో సెలెక్ట్ కావాలని అనుకుంటారు. ఎవ్రీ గ్రాడ్యుయేట్, యంగ్ గ్రాడ్యుయేట్ ఇన్ ఇండియా ఎట్ సమ్ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ he dreams to become an all India services officer. It's a good thing to have such an ambition, to have such desire to become all India services officer. But once he decides to go in for such examination and get success in this examination, his outlook should be changed. His general awareness has to improve. He is looking at the society, looking at this world, looking at the newspaper, listening to others should be totally changed. నార్మల్గా మనం ఓ న్యూస్ పేపర్ రోజు 15 minutes చదువుతాం, 20 minutes చదువుతాం. బట్ ఈ సివిల్స్కి ప్రిపేర్ అవ్వాలన్న ఆలోచన మనసులో ఉన్నవాడు కొన్ని గంటల సేపు చదవాల్సి ఉంటుంది. ఎవ్రీ పేపర్, ఎవ్రీ పేజ్ హీ హ్యాస్ టు రీడ్, ఎవ్రీ ఇంపార్టెంట్ హీ హ్యాస్ టు మేక్ ఎ నోట్ ఆఫ్ ఇట్, బికాస్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. Unlike academic examinations where you have something like pass mark 35%, 40%, here it is not like that. You may get 100%, but 100% కంటే 100.01% వచ్చినోడు far better than 100. There is no limit for that. So much so, in a most ambitious way, in a most persuasive way, with commitment, in a studious way, you should go on looking at the things and you should go on learning the things. బికాస్ యాజ్ వీ నో ఇక్కడ తక్షశిల అకాడమీ కూడా చాలామంది కుర్రాళ్ళు పేరెంట్స్తో సహా అడ్మిషన్ కోసం వస్తూ ఉంటారు. వాళ్ళందరినీ మేము అడుగుతూ ఉంటాం, ఎందుకయ్యా నువ్వు ఇంజనీర్ కదా ఎందుకు వచ్చావు, లేదా ఇంకోటి ఏదో కామర్స్, ఇంకోటి కంప్యూటర్స్, మీరందరూ మంచి డిగ్రీలు మంచి మార్కులతో పాస్ అయ్యారు కదా, స్టిల్ వై యూ ఆర్ కమింగ్ ఫర్ IAS అంటే వాళ్ళు అనేది ఒకటి, ఈ IAS ఆల్ ఇండియా సర్వీసెస్ మోస్ట్ పవర్ఫుల్ సార్ అంటారు, సొసైటీలో మంచి స్టేటస్ వస్తుంది సార్ అంటారు, మంచి ఫేమ్ అండ్ నేమ్ వస్తుంది సార్. కొంతమంది దేశానికి సేవ చేయడానికి వస్తున్నాం సార్ అంటున్నారు. బట్ ఆ ఏజ్లో వాళ్ళు ఈ జస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ అయిపోయిన వెంటనే వచ్చిన వాళ్ళకు దే ఆర్ నాట్ ఇన్ ఎ పొజిషన్ టు డిఫైన్ వాట్ ఈజ్ దేశ సేవ చేయాలని అనుకుంటున్నారు. లేదు సార్ పవర్టీని కొట్టేస్తాం సార్, కరప్షన్ తరిమేస్తాం సార్ అంటే ఇప్పుడున్న ఆఫీసర్లు అందరూ, ఇండియాలో ఉన్న ఆఫీసర్లు ఎవరు చేయటం లేదా? వాళ్ళు చేస్తున్న దానికంటే నువ్వు బెటర్ వేరే పద్ధతిలో నువ్వు ఏ విధంగా కరప్షన్ను తరిమేస్తావు, భారతదేశం నుంచి ఏ విధంగా పవర్టీని తరిమేస్తావు అన్నదానికి కోర్స్ ఎట్ దట్ ఏజ్ దే ఆర్ నాట్ క్లియర్. బట్ స్టిల్ వెన్ యూ స్టార్ట్ లర్నింగ్, వెన్ యూ మేక్ స్టెప్స్ టువర్డ్స్ అచీవింగ్ దట్ గోల్, ఎస్ యూ స్లోలీ లర్న్ దీస్ థింగ్స్. దట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్. సో హిజ్ అవుట్లుక్ షుడ్ బి చేంజ్డ్. మేము ఇక్కడికి వచ్చిన పిల్లలు కానీ వారి పేరెంట్స్ కానీ చెప్తారు, నాట్ ఓన్లీ యువర్ స్టూడెంట్స్, యువర్ చిల్డ్రన్, బట్ ఆల్సో పేరెంట్స్ కూడా వాళ్ళు ఇప్పటి నుంచి ఆలోచన విధానాన్ని మార్చుకోవాలి. ఎందుకంటే మిమ్మల్ని చూసి మీ చిల్డ్రన్ డెవలప్ అవుతారు, మీ ఆలోచన పద్ధతి బట్టి వాళ్ళ ఆలోచన పద్ధతి డెవలప్ అవుతారు. ఇఫ్ యు ఆర్ థింకింగ్ ఇన్ డిఫరెంట్ వే, దట్ డిఫరెంట్ వే కమ్స్ టు దెమ్. సో పేరెంట్స్ కూడా మీరు కూడా ఈ సివిల్స్కి ప్రిపేర్ అవుతున్నట్టు ఆ మెంటాలిటీతో ఉంటే కానీ పిల్లలకు మైండ్కి రాదు అని చెప్తూ ఉంటాం. అంటే సార్ జనరల్గా అండర్ గ్రాడ్యుయేషన్ వాళ్ళు అంటే లెట్స్ సే ఇంజనీరింగ్కి ప్రిపేర్ అయ్యేవాడు, IIT JEE ఇలాంటి ఎగ్జామ్లు రాసేవాడికి అంటే తనకి అంత మెచ్యూరిటీ ఉండదు, అంటే నేను ఏదో ఒకటి చేయాలని ఉండదు, జస్ట్ గోస్ విత్ ద ఫ్లో, IITలోకి వెళ్తే నాకు బాగుంటుంది. బట్ ఒకసారి గ్రాడ్యుయేషన్ అయిన తర్వాత ద మెచ్యూరిటీ లెవెల్స్ కొంచెం ఇంక్రీజ్ అవుతుంది.
సో ఒక రీజన్ అనేది ఉంటుంది. ఐఏఎస్ ఇండియన్ ఆల్ ఇండియా సర్వీసెస్కి వెళ్దాం అనుకుంటే దెర్ హ్యాస్ టు బి అ స్ట్రాంగ్ రీజన్. సో ఆ రీజన్ అనేది తన ప్రిపరేషన్ పట్ల గైడ్ చేస్తుందా లేదా అని చెప్పే విధంగా జడ్జ్ చేయగలమా సార్? ఎస్. ఇప్పుడు మీరు అన్నట్టుగా గ్రాడ్యుయేషన్ పూర్తి చేసిన వాడికి కొంచెం మెచ్యూరిటీ లెవెల్ మిగిలిన వాళ్ళకంటే ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఇంటర్ కానీ 10th వాళ్ళకంటే ఇది బెటర్గా ఉంటుంది. సో అవుట్ ఆఫ్ హిస్ మెచ్యూరిటీ ఆఫ్ మైండ్, ఇఫ్ హీ కాన్షియస్లీ డిసైడ్స్ టు గో ఇన్ ఫర్ సివిల్ సర్వీసెస్ ఎగ్జామినేషన్ with the approval of his parents or friends or his own conscious approval, then a strategy is to be evolved how to prepare himself to achieve that target. మనం ఊరికనే ఇక్కడ కూర్చొని నేను మౌంట్ ఎవరెస్ట్ ఎక్కాలంటే ఎక్కలేం. దానికి ఒక స్ట్రాటజీ ఫార్ములేట్ చేసుకోవాలి. ఆ స్ట్రాటజీలో 1, 2, 3, 4 స్టెప్స్ వేసుకుంటూ ముందుకు పోతుంటే ఇన్ బిట్వీన్ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తే వాటిని సర్దుకొని మళ్ళీ అగైన్ ఈ విధంగా పోతూ ఉండాలి. సో ఆ విధంగా వన్స్ దే డిసైడ్ ఆఫ్టర్ గ్రాడ్యుయేషన్, ఎస్, they have to approach either such counseling centers or coaching centers or elderly officers who retired in that service or some even knowledgeable persons approach అవుతే యూనివర్సిటీ ప్రొఫెసర్స్ కానీ ఇటువంటి వాళ్ళని అప్రోచ్ అయితే they will guide them in a proper way so that their effort becomes easy, effort becomes simplified and effect becomes amplified. Nice, wonderfully put sir. అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే కనుక సార్, ఈ ఒకసారి డిసిషన్ తీసుకున్న తర్వాత ఒక జనరల్గా ఏదైనా ఎగ్జామ్ ప్రిపేర్ అవ్వాలంటే ఒక స్టిపులేటెడ్ టైం ఉంటుంది. లెట్స్ ఇంజనీరింగ్ ఎగ్జామ్స్ అంటే ఇంటర్ అయిన తర్వాత 2 years, ఆ తర్వాత క్యాట్కో విత్ ఎంబీఏ కనుకుంటే కనుక 1 month లేకపోతే 6 months సంథింగ్ ఒక టైం అనేది ఉంటుంది. బట్ ఈ ఎగ్జామ్స్కి వచ్చేసరికి చాలామంది చెప్తూ ఉంటారు, యూ మైట్ నాట్ గెట్ ఇన్ ద ఫస్ట్ అటెంప్ట్, యూ మైట్ నాట్ గెట్ ఇన్ ద సెకండ్ అటెంప్ట్, మీరు ఇయర్స్ అండ్ ఇయర్స్ ఆఫ్ ప్రిపరేషన్ పెట్టాలి అని చెప్పి. సో ఇక్కడ ఆ ప్రిపరేషన్ టైం అనేది ఉండదన్నమాట. సో ఇలా ఎట్లా వాళ్ళని మోటివేట్ చేసుకోవాలి? ఇప్పుడు యాజ్ ఐ సెడ్, when we have decided, when the candidate has decided, he should approach some experienced people, coaching center, counseling center, university professors, parents, something. They guide them properly. After guiding them, they should take guidance of the previous question papers, how the trend is going on. In that way, they can do that. So much so, approaching a coaching center mainly helps to minimize the time. Otherwise, he may prepare himself for years and years. Now the facilities available, there are so many coaching centers at Vijayawada, Hyderabad, so many places, and government is also coming forward to aid such poor students who are really interested to go for this coaching. They are also helping financially. So much so, with all these financial facilities, otherwise elderly people's counseling, he should plan, he should evolve a strategy to crack the examination in a least possible time to achieve the goal. Even unfortunately, if the candidate fails, let him not lose the confidence. Let him not become disappointed or discouraged. Let him make 2nd, 3rd, 4th attempt. Doesn't matter. But ultimately, he should achieve the goal. I can say, Edmund Hillary has not climbed Mount Everest at one go. He failed repeatedly and finally achieved that. That should be our example. Abraham Lincoln జీవితంలో అన్నిట్లలో ఫెయిల్ అయ్యాడు. ఆయన సక్సెస్ అయింది, అమెరికన్ ప్రెసిడెంట్గా ఒక్కటే అయ్యాడు. దట్ ఈస్ ది గ్రేటెస్ట్ అచీవ్మెంట్. Such people should be our examples. Such people should be our points of inspiration. ఆ లైన్లో పోతే బాగుంటుందని నా ఆలోచన. అంటే ఒక టైం స్పాన్ అనేది పెట్టుకోకూడదు అంటారా? పెట్టుకున్నారు కానీ కాలేదు. ఎస్, గోయింగ్ ఫర్ సెకండ్ స్టెప్, సెకండ్ అటెంప్ట్. ఒకే అటెంప్ట్లో అనుకున్న స్టిపులేటెడ్ టైంలో రావటం అన్నది, we may call it hard work or luck or whatever it is. Once he cracks in a single attempt, excellent. If not, 2nd, 3rd, 4th, whatever it is. But my point is, you should not go away from the goal, from the committed goal. You should go on pursuing it till you achieve it. That is the point. ఇంకోటి ఏంటంటే సార్, జనరల్గా మళ్ళీ ఒకసారి ప్రిపరేషన్ అయిన తర్వాత ఇందాక యూ ఆల్సో మెన్షన్ న్యూస్ పేపర్ గురించి, రీడింగ్ న్యూస్ పేపర్ గురించి. నౌ దట్ టెక్నాలజీ చాలా బాగా వచ్చేసి యాప్స్ వచ్చేసాయి, ఇన్షార్ట్స్ లాంటి యాప్స్ వచ్చేసాయి, టక న్యూస్ కనిపిస్తూ ఉంటాయి, 60 wordsలో మనకి న్యూస్ అనేవి వస్తూ ఉంటాయి. అండ్ ఆన్ ద గో చాలామంది అట్లాంటివి వాడుతున్నారు. సో ఇలాంటి ఒక కంటెంపరీ ఫేజ్లో హౌ ఇంపార్టెంట్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ స్టికింగ్ టు న్యూస్ పేపర్ అండ్ రీడింగ్ ఇట్? See, newspaper reading anadi, it is for creating general awareness or improving general knowledge of the candidate. As you said, there are so many sources of information now. Earlier we used to rely only on newspaper. Now there are so many newspapers, so many media, electronic media, so many things are there, so many apps are there where you can get information. But the point is, initially, today I have decided to become civil servant. Today I have started preparing. You go in for so many sources.
As you go on further, as you become experienced, yes, you cut down so many sources. You stick on to the main points, and most important, there are specialized news agencies also on economics or politics or business or whatever it is. You will go in for specialized news agencies also and get your required information. So initially that is all right, exposure to so many sources. But as you go and becomes experienced, you will become like, initially for driving you will be very careful, car driving. After the experience, what you will do, you will be smoking, speaking on cell phone, with finger you will turn the steering. It is like that. Right. And again, that brings me back to the same question. అంటే ఏంటంటే చాలా న్యూస్ పేపర్స్ ఉన్నాయి. అగైన్ న్యూస్ పేపర్ రీడింగ్లో మనం మాట్లాడుకుంటే లాట్ ఆఫ్ న్యూస్ పేపర్స్, ఇంగ్లీష్ కానివ్వండి, తెలుగు కానివ్వండి. జనరల్గా కొంతమంది చెప్తారు ఈ న్యూస్ పేపర్ చదువు, కొంతమంది ఆ న్యూస్ పేపర్ చదువు, కొంతమంది అన్ని న్యూస్ పేపర్లు చదవమంటారు. అగైన్ మళ్ళీ ఆ స్టిపులేటెడ్ టైంని తీసుకొచ్చి ఈ ఎఫర్ట్ని మినిమైజ్ చేసుకొని సింప్లిఫై చేసుకుందాం అన్నప్పుడు బెస్ట్ సోర్సెస్ ఏమన్నా మీరు ఏమైనా రికమెండ్ చేస్తారా? నేను అనేది బెస్ట్ సోర్సెస్ అంటే ఇనీషియల్ ఎక్స్పోజర్ ఇట్ ఈస్ లైక్ జనరల్ నాలెడ్జ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ బీయింగ్ సెడ్, జనరల్ నాలెడ్జ్. Once you become general awareness, you build up over the things, you will become specialized. As you go in a specialized way, there are specialized news agencies also. In one newspaper, there are specialized papers, specialized columns also. So you can go and touch those things. That is the point. But all these things should be, when you become more and more aware of these things, your preparation, your learning time also gets reduced. Ultimately, you become such an expert, you finish off within the stipulated time. That comes out of experience. రైట్. అండ్ ఇనిషియల్ ఒక 1 month ఆఫ్ ద టైమ్స్ వాళ్ళు ఒకసారి ప్రిపేర్ అయిన తర్వాత ఆ 1 month అనేది ఓ రకంగా స్టార్టింగ్ ట్రబుల్ అని చెప్పుకోవచ్చు, లేకపోతే ఇట్ విల్ యాక్చువల్లీ డిసైడ్ వాళ్ళ ప్రిపరేషన్ ఎలా ఉంటుంది అని చెప్పేసి. సో ఆ ఫస్ట్ 1 monthలో సబ్జెక్ట్స్ దే టచ్ కానివ్వండి, లేకపోతే ఇష్యూస్ దే కౌంటర్ కానివ్వండి, వాళ్ళ ప్రిపరేషన్ కానివ్వండి, ఆ ఫస్ట్ 1 month ఫేజ్ అనేది ఎట్లా ఉంటుంది అండ్ హౌ ఇంపార్టెంట్ ఇస్ దట్? You see, first 1 month phase, it is like the candidate will be fearful. So much of syllabus, so many papers, because in civil services, they prescribe syllabus. Syllabus is limited in the name of 10 pages, 50 pages, 100 pages. That is scope, but the scope of the syllabus is unlimited. Syllabus is limited, scope is unlimited. Indian polity, Indian history, world history. In books we have some 100 pages, 200 pages like that. When it comes to questioning, prescribing question, the scope is unlimited. So much so that is the fear candidates prepare. But as once you make one first reading, thorough reading, from page 1 to the end, if you study a standard author and become familiarized, yes, in the second reading you will go for most important. Third reading you go still most important, something like that. As you go, it will get reduced. Your preparation time, your familiarity time gets reduced. As you go further and further, you pick up confidence. Initially you will be guided. After some time you will guide the candidates. అండ్ ఈ లాంగ్ అవర్స్ ఆఫ్ ప్రిపరేషన్, ఇట్స్ నాట్ అంటే ఒక క్యాట్కి ఇఫ్ ఐ కెన్ డ్రా అన్ అనాలజీ, రోజుకు 2.5 గంటలు 3 గంటలు చదివితే యూ కెన్ క్రాక్ క్యాట్ అని చెప్పేసి దేర్ ఇస్ ఇది ఉంది. బట్ ఇక్కడ అట్లా కాదు, ఇట్ ఇస్ ఇండెఫినెట్ ప్రిపరేషన్ అని చెప్తూ ఉంటారు, యూ హ్యావ్ టు కంటిన్యూస్లీ ప్రిపేర్ అంటూ ఉంటారు. రోజుకి 24 గంటలు, రోజుకు 30 గంటలు ప్రిపేర్. దట్స్ నాట్ కరెక్ట్. నార్మల్ మనం ఎంఏ చదివినప్పుడు కానీ బీటెక్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ రెగ్యులర్ అకాడమిక్ స్టడీస్ చదివిన దానికంటే ఒక 2 గంటలు ఎక్కువ చదివితే సరిపోతుంది. బట్ at the 2 extra hours, you should read with dedication, full concentration. That is important. Rest of the things, ఇప్పుడు unending నడుస్తూనే ఉంటుంది. And you know, if somebody cracks the civil service examination in one attempt, generally speaking, that fellow will be learning civil services required things unconsciously. A doctor's son becoming doctor is easy compared to others. Likewise, a civil servant son becoming civil servant, it is rather easy. He may crack it in 1 or 2 attempts. But a raw candidate coming from agricultural family, having illiterate parents who have not seen college or high school, whatever it is, it takes little time for that candidate to crack it. Because he has to rely on his own intelligence, on his own efforts, on his own learning from the beginning. That's what. A candidate may not be knowing ABCDs, 26 letters, but he speaks brilliant English because he learned from his parents.
who are speaking at home. Right. In that way, civil servants are becoming civil service, this is the advantage. అండ్ అలాగే సార్ ఎగ్జామ్ అనగానే ప్రిలిమ్స్, మెయిన్స్ అండ్ ఇంటర్వ్యూస్ 3 పార్ట్స్ ఉంటాయి. Yes. 3 కూడా he or she has to successfully complete it. Otherwise they cannot be called as civil service officer. సో డిఫరెన్షియేట్ చేస్తారు, ప్రిలిమ్స్కి ఇంత ఉంటుంది, మెయిన్స్కి ఇంత ఉంటుంది అని చెప్పేసి. సో ఆ ప్రిపరేషన్లో ప్రిలిమ్స్కి ప్రిపేర్ అయ్యి ప్రిలిమ్స్ రిజల్ట్ వచ్చిన తర్వాత మెయిన్స్కి ప్రిపేర్ అవుతా, ఆల్ దీస్ కైండ్స్ ఆఫ్ థింగ్స్ వినిపిస్తూ ఉంటాయి. సో ప్రిపరేషన్ అనేది ఎగ్జామ్ వైజ్గా వెళ్ళాలా లేకపోతే సబ్జెక్ట్ వైజ్గా వెళ్ళాలా, ఎట్లా ఉండాలి అప్పుడు? ఇప్పుడు చూడండి, ఎగ్జామినేషన్ ఈజ్ డివైడెడ్ యాజ్ యు సెడ్ ఈజ్ 3 parts: prelims, mains, interview. These 3 divisions are there to filter the candidates. But preparation is one. There is no separate syllabus for prelims, mains, interviews. You have to prepare for mains only. Subject is one. If you prepare for mains, you will also answer prelims. But you can't prepare in bits and write main examinations. Right. If you prepare for Indian history paper, main paper, in prelims if you get some bits in history, you will answer. You know only bits. You can't write an essay on Indian history examination. Likewise, preparation for the main examination is the main thing. It is sufficient for prelims and mains, and also interview for personality test if at all any questions arise out of these subjects. అండ్ అలాగే సార్ చదువుతున్నప్పుడు హౌ ఇంపార్టెంట్ ఈజ్ ఇట్ టు ఇంటరాక్ట్ విత్ రిటైర్డ్ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్స్ కానివ్వండి, లేకపోతే సర్వీస్లో ఉన్న వాళ్ళు కానివ్వండి, బ్యూరోక్రాట్స్తో కానివ్వండి, వాళ్ళతో ఇంటరాక్షన్ జనరల్గా ప్లాన్ చేస్తూ ఉంటారు. సో ఆ ఇంటరాక్షన్ కానివ్వండి, ఆ క్లాసెస్ కానివ్వండి, ఎట్లా మోటివేట్ చేస్తారు? ఇప్పుడు సివిల్స్ ప్రిపేర్ అయ్యే వాళ్ళు, హీఈస్ ఎ బ్రిలియంట్ స్టూడెంట్. He got 90% in a history paper when he read MA history and all that. Even for civil services also, he has taken MA history optional paper or some other paper like that. It is good as far as the syllabus is prescribed syllabus is concerned. As far as the book is concerned, is excellent. But the counseling by the coaching centers, counseling by the retired officers, some professors, etc., it gives insights in the subject which is not there in the syllabus. Out of their experience, they say how a retired officer during his service some 20 years back in some district, some place, how he solved the incident, how he could solve the problem, how he approached the problem, how he handled the problem. That will be known only through experienced candidates like retired officers or retired professor or some coaching center like this. But not always in the book. Book gives only book information, but which is beyond book, which is of practical experience to face the problem, to handle the problem, to solve the problem, that will be made known, will become enriched by the experience of retired officers, experience of professors, etc. etc. ఇందాక మీరు అన్నారు అంటే ఆప్షనల్ సెలెక్ట్ చేసుకోవడం అని, దట్ ఈస్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ది మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్. సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి అంటే అండ్ పాస్ట్ మార్క్స్ లేకపోతే తనకి ఇంట్రెస్ట్, ఇవన్నీ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఆర్ నాట్ ది గ్యారంటీ అనమాట. నాకు ఇందులో వచ్చింది కాబట్టి నేను తీసుకుంటా అని చెప్పుకోవడానికి లేదు. సో ఆ సెలెక్షన్ పట్ల స్టూడెంట్ ఎట్లాంటి ఫోకస్ పెట్టాలి? జనరల్గా ఏమిటంటే స్టూడెంట్ ఇంట్రెస్ట్ని బట్టి కానీ, అండ్ మోస్ట్లీ గతంలో నార్మల్ టెక్నికల్ కాకుండా నార్మల్ సబ్జెక్ట్స్ చదివిన వాళ్ళు ఏమిటంటే వాళ్ళకి ఫెమిలియారిటీ ఉన్నది, లేదా వాళ్ళకు స్పెషల్ ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న సబ్జెక్ట్స్ తీసుకుంటారు. లైక్ హిస్టరీ, సోషియాలజీ, పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఇట్లాంటివి తీసుకుంటారు. ఈ సబ్జెక్ట్లో ఏమిటంటే యాజ్ ఎ సెడ్, their outlook, their approach, it should be totally different. It is not learning. It is presenting the answer before the examiner, that is more important. Learning is important, rewriting is important, but more than this, if I want you to make my paper to read repeatedly, there should be something interesting. For example, Ramayana is a story known to all the world people. Still, we don't know how many times this was taken as film, like as drama, like story, like songs, like all these things in so many languages it is. Even today, if you again take Ramayana, people are rushing to theatres to see it, because at every point of time, the producers are not fools. They present the story of Ramayana in a different way. The presentation is different, but basic structure of the story is same. Katte kotte teche. That's why even if you know when Ramanand Sagar produced Ramayana some years back, how it has made the society to stop their work in watching the TV for half an hour from 9 to 9:30 morning. Even certain express trains,
the drivers of the express trains stopped in the junctions for a half an hour. What is the magic in that? That fellow knows the story of Ramayana. I know, you know, everybody knows. But still people went to see it. Because the presentation, the approach is different for the story. That's why it has become tremendously successful. Same is the case here also. Everybody knows the subject, everybody knows the matter, but your presentation is different. Examiner reads your paper. My presentation is different. My answer appears to be a routine thing, throw it away, something like that. But you write the same story in a different way. Array, this fellow has written something interesting. Yes, let me read. He will read thoroughly your answer book and awards some good marks. That makes the difference between the ranker and normal person. You think, yes, I know Ramayana story. I have written very well. In your view, it is well. But in examiner's view, it is not well. That is the point. Yes, a candidate, either by himself or on the advice of some elderly person or coaching centers, whatever it is, they must differentiate this point. In that way, presentation is more important. How you present yourself or your answer in written or personality test before the examiner, that is most important. That counts ultimately. అంటే సార్ అంటే ఈ యాప్టిట్యూడ్ టువర్డ్స్ దిస్ సబ్జెక్ట్ అనేది తెలుసుకోవడానికి హౌ డు గేజ్ ఆర్ హౌ డు అబ్జర్వ్ సార్? ఎందుకంటే ఆ స్టూడెంట్ మైట్ ఫీల్ రియలీ కాన్ఫిడెంట్. ఒక ఎక్స్పర్ట్ లాగా మీరు ఒక స్టూడెంట్ మీ దగ్గరకు వచ్చేసారు, నేను హిస్టరీ తీసుకుందాం, ఎకనామిక్స్ తీసుకుంటాను వచ్చారంటే కనుక హౌ డు యాక్చువల్లీ జడ్జ్ అండ్ డిసైడ్ వెదర్ ఈ యాప్టిట్యూడ్ ఫర్ దిస్ సబ్జెక్ట్ అనేది కరెక్ట్గా ఉంది, విల్ గివ్ హిమ్ గుడ్ రిజల్ట్స్ ఆర్ నాట్ అని చెప్పేసి? అంటే యాప్టిట్యూడ్ వన్స్ వన్ డెవలప్ చేసుకోవడం, ఇఫ్ యూ గోస్ ఆన్ రీడింగ్ అండ్ ఇఫ్ యూ గోస్ ఆన్ టేస్టింగ్ సమ్ స్వీట్, యాజ్ యూ గో ఆన్ టేస్టింగ్, if it looks quite acceptable to his tongue, that taste, you goes into deep into the matter. Otherwise, you feel aversion towards a particular thing, you drop it at the very beginning. తినవేమో తీయనుండు అని మా వాళ్ళు పెద్దవాళ్ళు ఎవరో చెప్పారు. సో ఇనిషియల్లీ దట్ మే లుక్ బ్యాడ్. యాజ్ యూ గో అండ్ డీప్ ఇన్ టు ది మ్యాటర్స్, యూ స్టార్ట్ టేస్టింగ్, ఇట్ లుక్స్ యాక్సెప్టబుల్ అండ్ క్వైట్ యూస్ఫుల్ ఫర్ ది బాడీ అండ్ హెల్త్. రైట్. సో అట్లా ఆ విధంగా పోవటం మంచిది. రైట్. అండ్ ఆల్సో సార్ ఆఫ్టర్ సర్టన్ కైండ్ ఆఫ్ ప్రిపరేషన్, ఇంటరాక్షన్స్ అన్ని తర్వాత ఒక సివిల్ సర్వీసెస్ మీద ముందున్న క్లారిటీ కన్నా కూడా కొంచెం ఎక్కువ తెలుస్తుంది అనమాట. అంటే దిస్ ఇస్ వాట్ ఈస్ సివిల్ సర్వీస్ అని. అట్లాంటి టైంలో ఇట్ ఈస్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ యాక్చువల్లీ టెల్ హిమ్ హౌ ఇట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్, హౌ వాల్యుబుల్ ఈస్ సివిల్ సర్వీసెస్ అని చెప్పేసి. సో అలాంటి క్లాసెస్ అనేది ఎంతవరకు ఇంపార్టెంట్, ఎప్పుడు ఇంట్రొడ్యూస్ చేయాలి, ఇంపార్టెన్స్ కానివ్వండి, వాల్యూ కానివ్వండి, ఇవన్నీ కూడా. అంటే చూడండి, మొదట్లో ఎట్లా ఉంటుందంటే బాగా ఇంట్రెస్ట్గానే ఉంటుంది ప్రతి ఒక్కళ్ళకు, ఐఏఎస్ కావాలి. యాజ్ ఎ సెడ్, ఇనీషియల్లీ మేము ఇప్పుడు అడ్మిట్ అయ్యే పిల్లని అడిగితే ఎందుకురా నీకు సివిల్ సర్వీస్ అంటే పవర్, ఫేమ్, నేమ్, ఇవన్నీ చెప్తారు. ఓకే, టు ఎ సర్టన్ ఎక్స్టెంట్ దెర్ ఇస్ సమ్ ట్రూత్ ఇన్ దట్ ఆల్సో. బట్ యాజ్ యూ ఎంటర్, యాజ్ యూ వాక్ ఇన్ టు ది రివర్, యాజ్ యూ గో ఫార్వర్డ్ స్టెప్ బై స్టెప్, యూ నో ది డెప్త్ ఆఫ్ ది రివర్. ఇన్ ది సేమ్ వే, as you go and enter the service, as you start working, facing the difficulties, solving the difficulties, appreciating the difficulties, you come to know the power. It is not the question of power, it is the responsibility. It is the responsibility to solve the problem as we word it in a different way. Initially we said power, now it has become responsibility. 4 ఏసీలు పెట్టుకొని రూమ్లో కూర్చుంటే చెమటలు పట్టేవి మాకు. ఎందుకంటే pressure of work, responsibilities are like that. Within a minute it is to be solved. See, a person who is in trouble, he doesn't understand whether I am a gold medalist or silver medalist or whatever it is. His only thing is, I should be able to solve it. How quickly, with the least resistance, with the least effort, I should be able to solve that man's problem. That ultimately, that counts for efficiency. Whether you are civil servant or something, whether you are a gold medalist or whatever it is. So, as you go into service, as you understand service, it is not power by, it is only myth, the so-called power. The reality is responsibility. And again, and ఈ ఏజ్లోనే వాళ్ళకి అర్థం కావాలంటే సివిల్ సర్వీసెస్ అంటే ఇట్స్ నాట్ ఎ డెస్టినేషన్. అక్కడ దర్ ఇస్ సంథింగ్ మోర్ వాస్ట్ యు ఆర్ గెటింగ్ ఎక్స్పోజ్ టు. ఇంకా ముందుకు చాలా వెళ్తూ ఉండాలి, ఎలా ఉంటుంది ఏంటి అని చెప్పేసి. సో తను ప్రిపరేషన్ అనేది ఎట్లయితే జరుగుతుందో ఇంచుమించు అలాంటి ఒక యాటిట్యూడ్ హి హస్ టు క్యారీ ఫార్వర్డ్ త్రూ దట్. Yes, throughout the service, as you enter the service, as I said, if you enter a river or tank, as you step forward, step by step you go, you can understand the depth of it. Anyway,
with your intelligence or with your strategy, you will cross the river or tank and reach the other shore. Some people who cannot solve it, they will end up in problems. సో ఒకసారి మళ్ళీ అగైన్ అంటే ఇవన్నీ కూడా ఎందుకు అడుగుతున్నానంటే వన్స్ పర్సన్ యాక్చువల్లీ క్లియర్స్ ప్రిలిమ్స్ అండ్ మెయిన్స్ మాక్ ఇంటర్వ్యూస్ జరుగుతూ ఉంటాయి అండ్ అలాంటప్పుడు డిఫరెంట్ లెవెల్ ఆఫ్ ఎక్స్పోజర్ కానివ్వండి క్వశ్చన్స్ కానీ జరుగుతూ ఉంటాయి అండ్ ఇక్కడ మళ్ళీ అదే సేమ్ క్వశ్చన్ కూడా అడిగే అవకాశాలు చాలా గట్టిగా ఉంటాయి. వై ఆల్ ఇండియా సర్వీసెస్ అని చెప్పేసి యూ హ్యావ్ హ్యాడ్ సో అండ్ సో డిగ్రీ అని చెప్పేసి. సో ఇక్కడ ఆన్సర్ అనేది మీరు కూడా చాలామంది చేసి ఉంటారు. సో అప్పటికి ఇప్పటికీ ఆన్సర్స్ ఏమన్నా ఎట్లా మారుతూ ఉంటాయి అంటే యాజ్ ఐ సెడ్ ఇనీషియల్గా పవర్ అట్టా మాట్లాడే కానీ ఇనీషియల్గా కొంతమంది ప్రాంప్టెడ్ బై పేరెంట్స్ ఆర్ సమ్ ఫ్రెండ్స్ లైక్ యూ అండ్ మీ, అరే అడిగితే దేశ సేవ చేస్తామని చెప్పిన వాళ్ళు ఉన్నారు. వాళ్ళు అదే మాట వచ్చి మా దగ్గర రిపీట్ చేస్తారు. ఎందుకంటే సివిల్ సర్వీస్ దేశ సేవ చేస్తాను సార్ అంట. మేము అడుగుతాం దేశ సేవ అంటే ఏమిటంటే క్లియర్గా చెప్పలేరు. ఇంకా గట్టిగా అడిగితే పవర్టీని తరిమి కొడతాం సార్, కరప్షన్ తరిమి కొడతాం సార్ అన్న. వాడు సర్వీస్లోకి వెళ్ళి పనిచేయటం మొదలుపెట్టిన తర్వాత హౌ డిఫికల్ట్ టు డ్రైవ్ అవే ది కరప్షన్, హౌ డిఫికల్ట్ టు డ్రైవ్ అవే ది పవర్టీ, then they can understand. In their efforts throughout the service as they go on doing, this is the way of life, this is the way of service which we entered, and there is no ending for this. ఇంతకుముందు 400 ఏళ్ళ నుంచి సర్వీసులు ఉన్నాయి. 400 ఏళ్ళ నుంచి ఉన్న ఆఫీసర్లు అందరూ ఎవరు చేయలేదా, అటెంప్ట్ చేయలేదా కరప్షన్ డ్రైవ్ చేయడానికి, పవర్టీని తీసేయడానికి ప్రయత్నం చేయలేదా? బట్ పవర్టీ పోయిందా, కరప్షన్ పోయిందా అంటే that will be there forever, and forever our efforts will be always there. Because as some time back Madam Indira Gandhi said, problems never disappear, they only change shape. Corruption in one way you have solved, in some other way somewhere it crops up in a different way. So we have to adopt, we have to have so many strategies to wipe away it. And as we go in service, we come to a thinking that it is the continuity, the service is like that, our effort will be continuous like this. There is no end for this. When a nation is marching, there is no end for such a journey. In the same way, when an officer is feeling committed to solve certain problems of the nation in a democratic country like India, yes, there is no end for that. As people are many, problems are many. సో మాక్ ఇంటర్వ్యూస్కి ప్రిపరేషన్ లెవెల్స్ అనేది ఎట్లా డిసైడ్ చేస్తారు సార్? అంటే ఆ ఇంటర్వ్యూస్ అనేది ద కైండ్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ కానివ్వండి లేకపోతే టెస్టింగ్ అనేది ఎలా ఉంటుంది జనరల్గా? మాక్ ఇంటర్వ్యూస్ జనరల్గా ఏమిటంటే క్యాండిడేట్స్ సమ్ సార్ట్ ఆఫ్ ప్రిపరేటరీ ఆర్ రిహార్సల్ లాగా ఉంటుంది. ఎందుకంటే there are certain candidates, especially women candidates, who have not faced any interviews. They feel little nervous. వాళ్ళకి ఆ నర్వస్నెస్ పోగొట్టడానికి. రెండోది, if they do not know answer, they must frankly admit before the committee, sorry sir, I don't know. There is no question of, nobody should try to bluff the board member. You say very honestly, sorry sir, I don't know. They will accept your honesty of ignorance of knowing things. All right, once or twice your ignorance is excused and appreciated for openly saying that. But if they make 10 questions to you, out of 10 if you say 9 or 8 I don't know, means there is no meaning for that. So don't try to answer unknowingly every question. That is the point. So to make their mind very free, confident, courageous to face interview board, and to get away from the nervousness and all that, yes, to inculcate the habit of punctuality, attending before the interview board in a neat and decent way, using as far as possible good language, and how to discuss with some experts, how to present themselves in their argument or discussion like this. These are the things which we teach them in the mock interviews by way of some preparatory methods like this. ఇంకోటి ఏంటంటే సార్, జనరల్గా చాలామందికి త్రూ సమ్ సోర్సెస్ చెప్తూ ఉంటారు అనమాట, సివిల్స్ కొట్టే మామ నీకేంటి చెప్పు మస్తు ముడతాయి పైసలు అని చెప్పేసి ఇట్లాంటి లాంగ్వేజ్ వాడుతూ ఉంటారు. ఆల్ దిస్ నాన్ ఇంటిగ్రిటీ కైండ్ ఆఫ్ ఆలోచనలన్నీ కూడా వచ్చే అవకాశాలు కూడా గట్టిగా కనిపిస్తుంటాయి. సో ఇలాంటి టైంలో యూ షుడ్ టెల్ హిమ్, అంటే ఒక రకంగా ఒక స్టూడెంట్ని మోటివేట్ చేయాలి, బాస్ నువ్వు వెళ్ళేది ఫర్ ఎ డిఫరెంట్ పర్పస్, యూ హ్యావ్ టు బి రెస్పాన్సిబుల్ అని చెప్పేసి. సో ఎట్లా ఈ థాట్స్ అన్నింటిని వైప్ అవుట్ చేయడానికి ఒక టీచర్గా ఎలా ఏం చేయాలి? చూడండి, నేను ఇక్కడ కూడా కొన్ని క్లాసుల్లో నేను చెప్పినట్టు నాకు గుర్తు, క్యాండిడేట్స్ ఎవరైనా వస్తే ఎందుకు వస్తున్నారంటే ఫేమ్ నేము వీటితో పాటు నేను చెప్పాను, బాబు
if you want to earn money, don't come to this service. Money earning is not the motive, it should not be the target. If you want to earn money, you go to some other way. Certainly this is not the right way. Because we'll become realized as we go in service, the respect, the so-called power, the so-called status in the society, we achieve not because simply you are a graduate or simply because you are All India Services officers or somewhere you got some gold medal. It is not the question. It is ultimately you gain respect out of your values, out of your character. After all, you should get respect not only as long as you are in government service. Even after retirement, you should get respect. And from retirement up to death, you must get respect. Some people command respect even after death also. అరే పలానా ఆఫీసర్ ఉండేవాడండి 50 ఏళ్ళ కిందట ఇక్కడ అది చేశాడు ఇది చేశాడు మాకు ఈ ప్రాబ్లం ఉంటే సాల్వ్ ప్రజలు చెప్పుకుంటున్నారు. కొంతమంది వాళ్ళ స్టాచ్యూస్ ఎరెక్ట్ చేశారు, కొంతమంది బజార్ల పేర్లు, విలేజెస్ పేర్లు, రోడ్ల పేర్లు పెట్టుకున్నారు అవుట్ ఆఫ్ రెస్పెక్ట్ టువర్డ్స్ దెమ్. సో దట్ కేమ్ అవుట్ ఆఫ్ రెస్పెక్ట్ ఫర్ దెమ్. దట్ రెస్పెక్ట్ ఈజ్ ఫర్ దేర్ ఆనెస్టీ, ఇంటెగ్రిటీ, క్యారెక్టర్. దట్స్ వాట్ ది సర్వీస్ షుడ్ టీచ్ దెమ్. దట్స్ వాట్ దీస్ పీపుల్ షుడ్ లెర్న్ ఫ్రమ్ ది సర్వీస్. అండ్ ఒక సిన్సియర్ ఆనెస్ట్ క్వశ్చన్ దట్ ఐ ఆల్వేస్ హ్యావ్ సార్, ఈ కోచింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ అన్నీ కూడా ఒక రకంగా దే ట్రై అండ్ పుష్ ద సిలబస్ ఇన్ అండ్ ఒక కమర్షియల్గా చేసుకునే విధంలో ఉన్నప్పుడు హౌ డిఫికల్ట్ ఇట్ బికమ్స్ ఫర్ యూ ఆర్ ఫర్ సంబడి టు యాక్చువల్లీ టెల్ దెమ్ దట్ బాస్ మేము ఆ సంగతి కాదు, యూ హ్యావ్ టు ఫోకస్ ఆన్ యువర్ సెల్ఫ్. అది ఎందుకంటే వాళ్ళు ఈజీగా అనేయచ్చు, మీరు కమర్షియల్ కోసం చేస్తున్నారు కదా సార్, మీరు డబ్బుల కోసం చేస్తున్నారు కదా టాపిక్ రావచ్చు. సో ఇక్కడ స్టూడెంట్ని మోటివేట్ చేయడం అలా అనిపిస్తుంది. అండ్ యాజ్ అ ఎక్స్ సర్వీస్ మ్యాన్ హౌ డూ యూ ఫీల్ అబౌట్ దిస్? అంటే నా పాయింట్ ఏమిటంటే ఆల్ దీస్ హ్యూమన్ ఎఫర్ట్స్ దే హ్యావ్ సమ్ ఎలిమెంట్ ఆఫ్ commerce in that. It has the commercial side or commercial aspect of it. Now my point is, but that should not exceed too much of the commercial value rather than teaching and coaching of the students. That's what my point. Coaching center మనం చెప్పినా కానీ ఊరికి ఎవరు పెట్టుకోడు. ఊరికి రావాలంటే he has to invest something and he must get something out of, he must get back his investment. And nobody is prepared to sacrifice that. So much so necessarily they have to have some element of commercial aspect, but that should not exceed too much. When it exceeds too much, it is they are destroying themselves, and they are also misguiding, making a mockery of the service or coaching to the students or aspirants. So that should not be the case. అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే సార్, నౌ దట్ విత్ ఆల్ ది టెక్నాలజీ కమింగ్ ఇన్, న్యూస్ కమింగ్ ఇన్, ఆస్పిరెంట్స్ కూడా అర్థమైపోతూ ఉంటుంది. అంటే సిచ్యువేషన్ ఎలా అంటే ఒక రకంగా ఒక టూ మచ్ ఆఫ్ దాన్ని ఏమంటారు డామినెన్స్ విత్ గవర్నమెంట్ అఫీషియల్స్, లేకపోతే అంటే ఎమ్మెల్యేస్కి ఎంపీసీ కొంచెం పవర్ పెరిగిపోతుంది, డీసెంట్రలైజేషన్ కాకుండా ఎవ్రీ డెసిషన్ వాళ్ళ చేతిలోకి వెళ్తుందని చెప్పేసి కొంతమంది చెప్పే స్పీచెస్ అన్నీ కూడా వాళ్ళకి రిసీవ్ అవుతూ ఉన్నాయి. ఇలాంటి తరుణంలో బ్యూరోక్రాట్స్కి వాళ్ళ ప్రాధాన్యత తగ్గిపోతుంది అని చెప్పేసి కూడా కొంతమందిలో భావన కూడా పెరిగిపోతుంది. వీటన్నిటిని కట్ చేసుకుంటూ స్టిల్ ఇట్ ఈస్ హియర్ యు ఆర్ హియర్ టు డూ సంథింగ్ అని చెప్పేసి చెప్పడం అనేది, వాళ్ళందరికీ రియలైజ్ కావడం అనేది, ఆస్పిరెంట్స్ అందరికీ చెప్పాలనుకుంటే కనుక వాట్ యూ హ్యావ్ టు సే? So as long as you have your own personal values, personal standards and personal character, I think nobody will force you too much. You must think that this is the way of life, I am working for this. If you aspire, if you ask for something which you don't deserve, probably you may have to stoop down. As long as that is not there, this is my way of life, this is how I go about, this is my duty, I am doing my duty. That gives you, confidence, courage to go about to face the problems. Why should we bow down to anybody as long as you really ask what you deserve? సో ఈ యాటిట్యూడ్ అనేది లైఫ్ లాంగ్ ఉండాలి. మరి లేకపోతే you are aspiring for something which you don't deserve, then you may have to go by some other method to get it. సో అలా అది క్రియేట్ చేసుకోకుండా అది ఉండాలి యంగ్ మైండ్స్లో. కాబట్టి ఈ సివిల్ సర్వీస్లో డైరెక్ట్ రిక్రూట్మెంట్ కూడా ఎందుకు వచ్చిందంటే యంగ్ మైండ్స్, లెట్ దెమ్ క్యాచ్ యంగ్, లెట్ us catch them young before their minds becomes polluted as they grow up in age.
సో యంగ్ ఏజ్లోనే వాళ్ళు ఇట్లాంటి వాటికన్నీ ఎక్స్పోజ్ కాకుండా డైరెక్ట్గా ఇదే మోరల్ వాల్యూస్ అని జీవితంలో ముందుకు పోవటానికే డైరెక్ట్ రిక్రూట్మెంట్ క్యాష్ దెమ్ యంగ్ అన్న కాన్సెప్ట్స్ అన్నీ వచ్చాయి. సో యువర్ విజన్ ఆఫ్ గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ సార్ ఎలా ఉండబోతుంది అండ్ యంగ్ పీపుల్ని తీసుకుందాం అనుకుంటున్నారు, మోటివేషన్ కానివ్వండి, ప్రిపరేషన్ కానివ్వండి, ఎట్లా ఉండాలి అండ్ యువర్ పీస్ ఆఫ్ అడ్వైస్ టు ఆల్ ది ఆస్పిరెంట్స్? Yes, I am saying this only. As long as you maintain your own personal values, your own character, your own standard of living, not only to the candidates, even to the parents who come here to this institute, I am telling, not only your children, but yourself, your way of looking at things, looking at the society, looking at all these things should change. Once your opinion changes, your way of thinking changes, your children also change. Right. So much so, children, most of them, they learn, their parents are the first teachers, first gurus. Most of the things they learn from them only. So even now at least you start looking at the things in a different way so that your children will learn from you. They will also become a good citizens. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ నాగేశ్వర గారు మాకు టైం ఇచ్చినందుకు. అండ్ నెక్స్ట్ ఇంకా మీ యొక్క జర్నీ యాజ్ అ బ్యూరోక్రాట్ కూడా తెలుసుకుందాం అని చెప్పేసి కోరుకుంది. సో వెన్ ఎవర్ యూ గివ్ అస్ టైమ్ విల్ అగైన్ ఇంటరాక్ట్ విత్ యూ. Okay, thank you so much. Like and subscribe Eagle Media Works.